Alright guys, this is Hi Boy. In this video, I'm gonna translate this Teen Vogue article, a review on Jin's Happy album in Korean because it's originally written in English. So I'm not sure if I'm gonna do an English version of this video, but if this video ends up being longer than expected, then I guess I did an English version too. But anyways, I'll attach a link to this article in the description. I liked it. I think it's written by an army named 지혜 Kim. So here we go. 안녕하세요. 사실 오늘은 좀 일요일이라서 쉬려고 했었습니다. 그런데 위버스 라이브 진님의 스페셜 스테이지를 보고 그것도 보고 이제 유튜브에 직관을 하신 분께서 찍으신 영상도 보면서 거기서부터 시작해서 앨범을 또 듣고 또 여러 글도 찾아보고 그리고 과거 곡도 보면서 약간 센치한 밤이 되었어요. 센치해지면서 뭐랄까 과거에 진께서 하셨던 뭐 말이나 음악 좀 더 들어보면서 이거를 좀 기록을 하면 좋을 것 같다 싶어서 영상을 찍게 됐고요. 그래서 이 영상에서는 틴 보그에서 최근 지혜 킴, 제가 봤을 때는 아미신 것 같은데 이분께서 쓰셨던 리뷰를 한글로 번역을 하면서 뭐 제가 항상 하듯이 좀 이런저런 얘기도 하고 그리고 중간중간에 아미분들께서 저보다 훨씬 잘 알 테니까 좀 질문도 하면서 그렇게 진행을 해보도록 하겠습니다. 일단 위버스 라이브 진짜 좋더라고요. 그리고 무엇보다도 제가 진 씨를 보면서 가장 뭐라 그럴까 리스펙트 하는 거는 그 팬들에 대한 그 애정과 사랑인 것 같아요. 그리고 이 부분에 대해서 진의 그런 마인드셋에 대해서도 이 리뷰에 드러나가지고 한번 좀 읽어보겠습니다. 쭉 한글로 읽을게요. 영어로는 그대로 보시면서. 자, 2년 전 BTS 진은 The Astronaut을 발표했습니다. 참 명곡이죠. 그 콜드플레이와의 협업인데 이때 웃더라는 캐릭터가 처음 등장했었나요? 그 진의 그 외계인 캐릭터, 우주인 캐릭터. 그는 자신의 우주가 되어준 사랑을 노래했고 뮤직비디오에서는 그 사랑을 찾아 집으로 달려가는 모습을 보여주었죠. 네, 좋아하는 뮤직비디오고요. 팬들에게 영원히 반짝이는 우주를 약속한 진은 대한민국 국민으로서 군복무에 입대를 했습니다. 18개월 동안 대중 앞에 모습을 드러내지 않았던 진은 지난 6월 이후로 다시 달리기 시작했습니다. 그는 산을 오르고 무인도를 뛰어다니며 컴퓨터 게임 속에서도 박물관 바닥 속에서도 달렸습니다. 이거는 이제 달려라 진 시리즈를 얘기한 거죠. 보니까 최근에 에피소드 11까지 찍었습니다. 가장 최근에는 이 그 뭐라 그러지? 공포 특집이었고요. 그리고 해경과 함께 달리기도 했고 올림픽 경기를 위해서도 뛰었습니다. 네, 이때도 진짜 활동 많이 했더라고요. 그렇죠? 쉴 틈 없이 한 것 같아요. 그리고 그 모든 게 다 이제 팬들과 좀 더 많은 시간을 보내고 많이 모습을 드러내기 위해서라는 것을 저희가 알고 있죠. 인터뷰를 통해서. 이 시대 가장 성공한 보이밴드이자 31세 아티스트인 진이 왜 이렇게 다양한 활동으로 일정을 세우는지 궁금할 수도 있겠죠. 그렇다면 진 본인의 설명을 들어보면 됩니다. 최근 리얼리티쇼 런진 달려라 진의 11화에서 그는 한 대학생에게 스타의 삶이 때로는 반복적으로 느껴질 수 있다고 담담히 설명했습니다. 콘텐츠를 만들고 노래를 부르죠 라고 그는 말했습니다. 요게 달려라 석진이죠. 에피소드 9 Blood, Sweat, Peppers 피, 땀, 후추에서 저도 똑같이 콘텐츠 만들고 노래하고 라고 이렇게 질문에 대해서 답을 했죠. 담담하게. 그리고 진은 다시 노래를 부르기 시작했습니다. 군복무를 마친 바로 다음날 BTS 리더 RM이 색소폰으로 축하를 해준 후 이게 네 이거죠. 이때 진짜 뭐랄까 뭉클했었죠. 진은 1000명의 팬을 안아주고 4000명의 팬 앞에서 공연을 했습니다. 이것도 참석을 하신 분들도 계시겠죠. 그때 팬 1000명을 안아주는 그 이벤트 자체를 진이 기획을 했다고 그 저녁 직후 라이브에서
그 밝혔었죠. 사실은 원래는 야외에서 훨씬 더 많은 팬을 그 안아주려고 허그를 해주려고 했었는데 기획 소속사와 이렇게 조율을 하는 과정에서 결국 파이널 기획안이 1000명으로 잡힌 거죠. 아무래도 이게 뭐 보안상 이유도 있으니까. 그런데 제가 기억을 하기로는 그 1000명을 안아주다 보니까 생각보다 빨리 끝나가지고 2000명 안아줄 걸 그렇게 아쉬움을 드러내기도 했었죠. 자, 그는 팝 록 곡인 The Astronaut로 무대를 열었고 이어 경쾌한 트로트곡 슈퍼참치 맞아 그리고 감성적인 문도 제가 좋아하는 곡이거든요. 를 불렀습니다. 하지만 이번에도 그의 음악 공연은 다른 종류의 퍼포먼스들 사이에 배치되었습니다. 온라인 챌린지와 그동안 촬영했던 먹방 컨텐츠를 참조한 유쾌한 꽁트들이 그 사이사이에 포함되어 있었죠. 그러니까 활동을 그만큼 많이 했다는 그런 뜻이에요. 2013년 빅히트 엔터테인먼트에서 아이돌로 데뷔하면서 정해진 삶이 바로 이렇고 지는 이 삶을 계속 이어가기로 선택했습니다. 그리고 그는 이 일을 꽤 잘 해내고 있습니다. 독특한 K-팝 엔터테이너이자 퍼포머로서 말이죠. 그는 이 과정에서 자신이 변한 모습도 좋아합니다. 예전보다 수다스럽고 여유로우며 더 낙천적인 성격이 되었습니다. BTS 멤버들 중에 그리고 방금 이 언급은 뭐 다른 인터뷰에서도 했겠지만 최근 여기 뭐죠? 그 살롱드림에서 했던 발언에도 있었어요. 그리고 요거는 슈퍼참치 전설이죠. BTS 멤버들 중에서도 지는 자신의 대중적인 역할에 가장 편안해 보이며 자신의 목적에 대해 가장 간결하게 표현합니다. 개그우먼 장도연이 진행하는 토크쇼 살롱드립에서 그는 이렇게 말했습니다. 팬들에게 정말 감사한 마음이 크기 때문에 그들을 행복하게 하는 것이 제 일입니다. 그렇죠? 그리고 남들을 행복하게 하는 방법을 찾고 연구를 한다. 그리고 남들이 웃으면 나도 덩달아 웃기고 행복해진다. 라고 발언을 했었죠. 그래서 지는 BTS의 새로운 챕터, 이른바 챕터 2의 시작에서 다른 멤버들처럼 새로운 모습을 보여주려고 하지 않습니다. 오히려 그는 이전에 했던 약속을 지킬 준비가 되어 있었죠. 자신을 사랑해주는 사람들과 함께 그들을 위해 영원히 계속 나아가겠다고 말입니다. 물론 이 뭐 새로운 모습을 보여준다는 것도 좋죠. 네, 장르를 넓혀가고 스펙트럼을 넓혀간다는 거니까. 예를 들어서 이제 정국 씨 같은 경우는 골든 앨범으로 굉장히 다채로운 매력을 뽐냈죠. 그것도 모두 이제 영어 곡으로서. 뭐 다른 멤버들도 마찬가지고요. 지민님께서는 이제 그 뮤즈 제가 좋아하는 앨범이기도 하고. 근데 진의 앨범은 또 다른 측면으로 특별하고 좋다라고 해석을 하면 될 것 같아요. 뭐랄까 자신이 항상 해왔던 그런 메시지를 담았다고 보면 될 것 같아요. 그래서 앨범 타이틀도 해피인 거겠죠. 자, 그렇기에 진의 첫 정규 앨범은 아름다운 필연으로 다가옵니다. Beautiful Inevitably라고 하셨네요. 앨범 Happy에서 그는 계속 달리며 이 앞으로 나아가는 움직임을 자유, 용기, 희망과 동일시합니다. 6곡 중 5곡은 순수한 에너지의 폭발이며 모두 3분을 넘기지 않아 반복 재생하기 좋습니다. 아마 이제 가장 마지막에 배치된 곡 같은 경우는 이거죠. 그리움의 I Will Come To You 같은 경우는 피아노와 함께 살짝 좀 센티멘탈한 곡인데 다른 곡들은 에너지 뿜뿜 넘치죠. 미국, 영국, 일본, 한국의 록 뮤지션들과 협업한 이번 앨범에서 지인의 목소리는 깊고 낮은 톤에서부터 밴드의 리드미컬한 연주를 타고 높은 고음까지 오갑니다. 리드 싱글 타이틀곡 Running Wild는 영국의 전설적인 록밴드 Take That의 게리 바로우가 공동 프로듀싱한 팝 록 트랙입니다. Take That이 유명 밴드라고 합니다. 뮤직비디오는 우리를 종말의 순간까지 데려갑니다. 네, 뮤직비디오 보셨으면 알겠지만 좀 저는 개인적으로 메타포가 많이 들어갔다고 보거든요. 물론 이거를 좀 깊게 들어가면 또 다른 얘기가 나올 수 있겠지만 이제 운석이 막 떨어지죠. 그래서 제가 이제 받아들인 메시지는
이 세상이 미친 것 같고 여기저기서 미친 일이 벌어지고 있고 막 세상이 끝나는 것 같아도 너와 나는 우리가 항상 하던 거 좋아하는 일 하면서 행복하게 해피하게 살면 될 거야. 약간 이런 메시지가 아닌가 싶거든요. 자, 뮤직비디오는 우리를 종말의 순간까지 데려갑니다. 음악과 영상 모두 The Astronaut의 후속편처럼 보이며 진은 이국적인 외계인 캐릭터를 다시 재현합니다. 음악적으로도 살짝 그 에너지가 결을 같이 하죠. 운석이 지구에 제가 말씀드린 결은 그 The Astronaut과의 결입니다. 운석이 지구에 떨어지는 등 이상한 상황에서도 무표정하고 평온한 반응을 보여줍니다. 맞아. 하지만 이번에는 지구에서 충분히 오래 살아서 지구에서의 마지막 날을 즐길 방법을 알게 된 듯 합니다. 그는 우리에게 절망 속에서도 기쁨을 찾고 삶의 의미를 발견하라고 촉구합니다. 가사 역시 청자, 리스너에게 정체된 상태에서 벗어나 새로운 모험을 떠나자고 초대합니다. 우리의 사랑이 이건 이제 영어 가사죠 다. Don't you let our love go cold when we're standing still, he warns. We'll be running wild, loving till the sun is out, running till there's nothing left, till our last breath. 우리의 사랑이 차갑게 식지 않도록 가만히 서 있을 때 우리는 거칠게 달릴 거야. 태양이 떠오를 때까지 사랑할 거야. 아무것도 남지 않을 때까지. 조용할 것 같았던 군 복무 기간 동안 팬들은 잠시도 쉴 틈이 없었지만 이제 진과 BTS의 재호흡이 돌아오면서 팬덤은 새로운 열기로 가득 차게 되었습니다. 근데 사실 그쵸. 근데 제가 놀라웠던 부분은 공백기처럼 안 느껴질 정도로 새로운 콘텐츠가 계속 나왔다는 게 얼마나 이들이 물론 하이브, 빅히트도 마찬가지겠지만 그 공백기를 사전에 준비했는가, 얼마나 방대한 콘텐츠를 준비했는가 그런 생각이 자꾸 들었어요. 그죠? 얼터너티브 록곡 Another Level은 미로처럼 복잡한 무대를 묘사하며 끝까지 불타오르듯 돌파하고 탄력 있게 튕겨나가며 필요할 때마다 치고 나가는 과정을 담고 있습니다. 저는 처음에는 이제 B-사이드 수록곡 중에 Another Level이 좋았었는데 사실 아직도 좋거든요. 근데 오늘 위버스 라이브 보면서 이거 좀 더 얘기 나올 테지만 이게 너무 좋더라고. 그리움에 담담하면서도 뭉클해요. 메시지가 아니라 그 진심이 훅 들어오는 그 느낌이 일단 좀 더 또 다시 얘기했습니다. 아무튼 Another Level은 이 곡은 게임 사운드 트랙으로도 손색이 없는데 가사 자체가 게임에서 레벨업을 은유적으로 표현하고 있기 때문입니다. 그리고 본인도 말을 했죠. 지인님이 게임을 정말 좋아하더라고요. 그래서 거기서 이제 영감을 받았다고 말을 하기도 했고. 그러나 이 곡의 가사는 BTS의 We Are Bulletproof, The Eternal 과도 맥락이 다 무대에 대한 또 다른 해석을 유도하기도 합니다. 명곡이죠. We're Bulletproof, The Eternal. Fallen은 강력한 욕망을 담은 곡으로 일본 밴드 One Ok Rock의 타카와 토루가 연주에 참여해 곡에 짜릿함을 더합니다. 여기서 말하는 욕망은 desire, 이제 사랑이라는 뜻이죠. 자 보시면은 제가 여기 이것도 계세요. 내게 닿을 때까지. 네. 밤새 어디지? 이 곡의 반전은 가사가 마음속에서만 외쳐지는 고백이라는 점입니다. 그는 깊이 사랑에 빠졌지만 고백할 용기가 없습니다. 밤새 그의 생각은 멈추지 않고 달려가고 그는 자신의 마음이 상대방의 것이라고 선언하지만 막상 눈을 마주할 때는 제대로 바라보지도 못하고 한 발자국 다가가지도 못합니다. 오늘 그 라이브에서 밝히기로는 이제 각각 곡마다 키워드를 잡았는데 이 곡은 제가 기억하는 게 맞다면 그러니까 본인의 이름을 붙이더라고요. 키워드로. 그리고 그러면서 설명했던 게 이제 예전에 소심했던 자신을 생각을 하면서 곡을 적었다고 한 걸로 곡을 썼다고 한 걸로 제가 기억을 하고 있어요. 그죠? 다시 돌아가서 하고 못합니다. 결국 그는 이렇게 인정합니다. 어디까지 갔죠? 밤새 그의 생각은 멈추지 않고 달려가고 자신의 마음이 상대방의 것이라 선언하지만 막상 눈을 마주할 때는 제대로 바라보지도 못하고 한 발자국 다가가지도 못합니다. 결국 그는 이렇게 인정합니다.
넌 내 영혼이고 나는 그저 아무것도 아닌 사람일 뿐이야. 이 부분도 이제 영어 가사죠. You're my soul and I'm just somebody. 이렇게 끝부분이죠. 네. 팬들은 진이 이런 곡을 팬들에게 부르는 아이러니에 눈물을 흘릴지도 모릅니다. Heart on the Window. 오, 이것도 좋아하는 곡이에요. 밝고 풍성한 곡으로 진과 레드벨벳의 웬디가 서로를 마음속 깊이 새겨넣는 사랑을 노래합니다. 듀엣곡이죠. 이번 앨범의 유일한 듀엣곡이고 콜라보, 그러니까 피처링이 있는 유일한 곡이기도 하고요. 따뜻하고 경쾌한 멜로디는 시간이 지나도 사랑이 가볍고 신선할 수 있다는 희망을 전달합니다. 그들은 I love you better. 더 잘 사랑할게. 끝부분에 노래하죠. 노래하는데 이는 다른 관계와의 비교가 아닙니다. 오히려 두 사람의 마음이 하나로 맞춰주고 더 밝은 미래를 바라보며 서로 노력하겠다는 다짐입니다. 이 부분 마지막에 좀 약간 하이라이트처럼 진행되죠. Oh, I love you better. I promise I etch my heart. 더 잘 사랑할게. 내 마음을 새길게. 그리고 절정에서는 이렇게 노래합니다. 창에 새겨진 내 마음으로 더 잘 사랑할게. I love you better with my heart on the window. 즉 사랑은 작더라도 꾸준한 표현으로 더 자신 있게 흘러갑니다. 이 곡은 끝맺음을 하지 않고 다음 순간을 기다리는 듯한 여운을 남기며 마무리됩니다. 그 이번에 그 웬디 씨가 직접 나와서 함께 그 퍼포먼스를 했죠. 약간 그 어색한 기류가 그거 나름대로 좀 매력이 있었어요. 귀엽기도 하고. 근데 웬디 씨는 그 사람이 정말 좋다는 얘기가 그 연예계에서 많죠. 그리고 저도 이제 레드벨벳 음악을 좋아하는데 웬디 씨 음악적으로도 그리고 보컬도 진짜 좋죠. 좋아하는 가수고요. 다시. 그래서 저는 딱 트랙리스트 뽑혔을 때 오 기대가 많이 됐고 노래도 충분히 좋았던 걸로 저는 생각을 합니다. 자, 이런 구성을 통해 마지막 발라드 곡의 봄날 같은 따스함이 듣는 이의 마음속에 스며듭니다. I will come to you. 한국어로 그리움에 라는 곡이죠. 한국어 제목으로는 그리움에 여기를 말을 하네요. 이 곡은 팬들을 위한 럴러바이 자장가입니다. 오직 어쿠스틱 피아노 반주에 맞춰 지는 저녁 후 며칠 만에 쓴 가사를 부릅니다. 군 복무 중에도 그의 마음속에 간직했던 말들입니다. 약속할게, 내가 갈게, 네가 필요하면 내가 갈게. I promise I will come to you. If you need me, I will come to you. 야, 잠깐만. 실제 가사는 이거죠? 너에게 갈게. 이 부분. 약속해, 너에게 갈게. 그리고 오늘 그 뭐죠? 위버스 라이브 해서 했던 말로 봤을 때는 군에 들어간 지 얼마 안 돼서 벌써 이제 팬들과의 그런 뭐랄까 소통이 그리워져서 단어를 정리를 했다고 하죠. 약간 생각이 드는 마음속에 스며드는 단어를 정리를 해서 그걸 나중에 이 가사에 반영을 했다고 말한 걸로 제가 기억을 하고요. 자, 이러한 말들은 맥스와 공동 프로듀싱한 록커빌리 상공개곡, 록커빌리는 하나의 장르입니다. 록 관련된 장르예요. I'll be there에서도 등장합니다. 그는 영원히 네 곁에 있을게, 변하지 않을게, 네 곁에 있을게 라고 노래하며 널 위해 노래할 것을 맹세해 라고 다짐했습니다. I'll be there for you. I'll be there for you. 그렇죠? I swear that I will sing for you. 그의 멤버 슈가는 베테랑 가수 이소라와의 협업에서 음악 자체를 인격화하며 랩으로 네 탄생부터 끝까지 함께 할 거야. 네가 어디에 있든 내가 함께 있다는 걸 기억하기라고 했습니다. 이 곡은 이제 그거죠. 신청곡. 신청곡 맞죠? 네, Song Request. 신청곡에서 슈가 님께서 랩으로 피처링을 했었죠. 저 이 피처링 좋아합니다. 누군가에겐 막 그 마지막에 반복되는 그 부분 있잖아요. 그리고 이 리뷰에서 말했던 거는 함께할게 그대의 탄생과 끝 어디든 함께임을 기억하기를. 그리고 이 마지막 기대어 쉬어가기를. 그 속삭이는 저 그거 좋아합니다. 자, 그리고 다시 돌아가면 하지만 자신의 모든 존재를 영원히 약속하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 라고 이제 진님을 이제 표현하면서 하는 거죠. 그럼에도 진은 부러울 만큼의 가벼운 마음으로 모든 것을 걸고 있습니다.
6곡을 모두 듣고 마지막에 I Will Come to You가 울려 퍼질 때 BTS의 진과 함께한 11년의 여정이 느껴집니다. 그의 자신감은 깊은 신뢰에서 비롯된 것임을 깨닫게 됩니다. 그의 약속은 그저 달콤한 속삭임이 아니라 온전히 실현된 선언입니다. 우리가 어떤 순간을 경험하든 진이 준비한 영상이나 노래가 우리를 기다리고 있습니다. 해피 앨범은 그래서 개인이 선택한 목표를 향해 활발하게 나아가고 더 깊은 친밀함을 쌓아가는 과정에 대한 이야기입니다. 이를 잘 보여주듯 이번 앨범의 마지막 터치는 가정에서나 차 안에서뿐만 아니라 라이브 무대에서도 쉽게 따라 부를 수 있도록 만들어졌습니다. 특히 많은 코러스 부분은 의도적으로 반복해서 부를 여지를 남겨두었고 팬들이 그 구절을 진에게 되돌려 부를 수 있도록 설계되었습니다. 떼창을 이제 바라고 쓴 거겠죠. 이 상호작용적인 교감이야말로 진이 가장 빛나는 순간입니다. 결국 그는 마지막 곡에서 단 하나의 소망을 말했습니다. 너무 그리워 제발 안아줘. 요거는 이제 원래 가사는 너무 그리워 나를 안아줘 이죠. 그리고 저녁 다음 날 1000명의 팬들과 그 소망을 함께 나누며 그 약속을 지켜냈습니다. 이게 리뷰의 마지막이고요. 네, 어떤가요? 저는 제가 그 보기로는 이 김지혜 님께서 본인은 이제 워드프레스 블로그도 운영을 하고 계시더라고요. BTS Translations 하면서 시간 되시면은 이 기사도 한번 다시 보시고 그리고 이 블로그도 방문해 보시면은 여러 가지 재밌는 게 많은 것 같습니다. 그러니까 BTS 콘텐츠, 가사 이런 뭐 인터뷰를 영어로 번역하시는 분인 것 같아요. 물론 유명한 분일 수도 있겠죠. 저만 모르는 걸 수도 있는데 아무튼 제가 채널에서 다룬 영상에서는 저보다 팬분들이 훨씬 더 잘 아니까 그런 부분에서는 저를 댓글로 통해 정보, 디테일 추가해 주시면 감사하겠고요. 그리고 네, 이번 앨범 저는 굉장히 잘 듣고 있고 그리고 진님께서 그런 지향하는 바를 제대로 담고 있는 앨범이 아닐까. 그리고 담백하면서도 경쾌하죠. 일단 타이틀 자체도 저는 마음에 들어요. Happy. 그리고 JIN 이렇게 이것도 약간 좀 센스가 돋보이고 그렇죠. 앨범 커버 자체도 심플하지만 해피하죠. 한마디로. 그래서 저는 잘 듣고 있고요. 그리고 위버스 라이브도 굉장히 좋았고 에너지도 좋았고 그리고 팬들을 향한 그 여전한 마음이 너무나도 마음에 들었고 그리고 리스펙트합니다. 이거 읽다 보니까 리액션 영상 하고 싶어지죠. 앨범 다시 듣고 싶어지고. 그래서 저는 이제 그 리액션 영상 같은 경우는 채널이 좀 뭐랄까 카피라이트를 좀 지키기 위해서 페이트리언 사이트에서 아마 올릴 것 같아요. 그래서 좀 그냥 가볍게 따로 리액션 뭐랄까 오버하지 않고 따라 부르고 싶어지는 앨범이에요. 그래서 이거는 좀 설명란에 아마 제가 첨부를 할 수도 있을 것 같습니다. 아무튼 간에 여러분의 이 앨범의 리뷰는 어떠신지 무엇이 좋았고 무엇이 아쉬웠고 아쉬운 게 있다면 뭐 없을 수도 있겠지만 최애곡은 무엇인지 그리고 뭐라 그럴까 네, 최애곡은 무엇인지 그리고 뮤비를 보셨다면은 뮤비에서 또 마음에 들었던 혹은 여러분만의 해석은 무엇인지 이런 것들 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다. Alright, so in this video, I just, like I said, I translated this article written by Kim Ji-ye on Teen Vogue into Korean. And originally, since today is Sunday, I wasn't gonna make any videos. But then, like I posted on my channel, like community tab, I watched Jin's Weverse special performance live, and when I say live, I watched it live, like from home, right? I didn't attend in person, but still, it was fantastic. And after watching it live, I searched on YouTube and watched a clip, a footage. Filmed by someone who attended the concert or the performance in person, right? And I watched that, and then I stepped into the rabbit hole and then started watching like Jin's past content and listened to his solo tracks, and I was like, damn. And I just wanted to make a video to record this feeling, right? And I read a lot of stuff to other people's reviews, and this is the one I found, and I wanted to share with you.
once again, it's written by Kim Ji-ye. Maybe she's a famous or popular army. I don't know. She has her own blog called BTS Translations. And it is clear that she knows stuff, right? Yeah, and I'm willing to learn from armies. And as I read this, I'm gonna add my own commentary, just as I did in Korean, although not exactly same. But if you have any details or information that I have left out, please, you know, teach me, okay, by writing comments. Here we go. Jin of BTS releases debut album, Happy review. He makes good on his prior promise to continue into eternally with and for those who love him. 2 years ago, Jin of BTS released The Astronaut. I love this song, right? Collab with Chris Martin from Coldplay. He sang of finding a love who became his universe, and in the music video, ran all the way home to them. I just love this music video. With this promise to fans that a glittering cosmos awaited them for all eternity, he enlisted for his mandatory military service as a South Korean citizen. Damn. What's Jin done since June? After 18 months out of the public eye, well, he's been running again. It's a wordplay, right? Run Jin. His run up mountains and across uninhabited islands in computer games and on museum floors. Yeah, and that's some of the things that he has done for his content, Run Jin, which you can check out on Bangtan TV official channel. So far, we have 11 episodes. The last one was a spooky one called I Met a Ghost for Real. But yeah, he has done a lot. He's been super busy. And now we're blessed with a full-length album. And also, he ran with the Coast Guard and for the Olympic Games. Yeah, he's even been in Paris for this. One could ask why the 31-year-old artist, a member of the most successful boy band of this era, has filled his schedule with seemingly miscellaneous activities. If so, you have an answer straight from Jin's mouth. In episode 11 of his recent reality show, Run Jin, he explained to a college student that the life of a superstar can feel like much of the same. I create content and I sing, he said. That's what he said. 저도 똑같이 콘텐츠 만들고 노래하고. And he said he's used to this life. It doesn't feel much different compared to the past, right? And he has been singing. The very next day after he completed his service and was serenaded by BTS leader RM on the saxophone. Sax. I remember this. This was super cute and super cool. And at the same time, it was very touching day, right? The fact that all the members took leave from the military to celebrate Jin's discharge. Jin chose to hug 1,000 fans and then perform for 4,000 of them. Yeah, that was touching also. And the first thing he did right after he, got out of this base, out of this military gate, was to go back to HYBE to film a live Weverse live for his fans, right? And he talked about how it was his idea for the free hug event, hugging 1,000 fans during that special event. And originally, he wanted to hug as many fans as possible outdoors. Right, and then the biggest staff was like, no, that's too risky and dangerous, which is fair, and which is totally understandable why they said. But then, Jin being Jin, wanted to provide more and more for his fans, and then it went back and forth, the negotiations, and then 1,000 was the final number that they agreed upon. And I remember after hugging 1,000th fan, he was like, oh, we're done already? I should have hugged like 2,000 fans, right? So that was pretty cute. And it just shows his dedication, right? So
He opened with the pop rock tune, The Astronauts. Yeah, and then he appeared riding a bicycle, right, with the suits, handsome looking suits, and then got out the bicycle, got on the stage, and then performed The Astronauts. I remember. Then followed it with the jaunty trot song, Super Tuna, legendary, and the emotive Moon. I love that track. But once again, these music performances were slotted between performances of another kind. Humorous skits which reference online challenges and eating content had filmed throughout the years. And he literally had tuna while being on the stage, right? Such is the life that was determined for him when he debuted as an idol under Big Hit Entertainment in 2013. And such is the life that he's chosen to continue. It turns out he's pretty good at his job, to be a unique K-pop mix of entertainer and performer, and he likes the person it's made him become. He's chattier, breezier, and more optimistic, and that's what he talked about in a recent interview too. Of all the members, Jin is perhaps the most at peace with his public-facing role and the most concise about his purpose. Interesting. On the talk show, Salon Drip, hosted by comedian Chang Do-yeon, he shared, "As someone who is very thankful to my fans, it's my job to make them happy." Yeah. And then he said that he always looks for various ways to make others happy. And when he makes others smile and laugh, it makes him smile and laugh and makes him happy. Back to the review. As a result, Jin didn't seek to showcase a different side of himself like others in BTS at the beginning of their next season or chapter 2. Rather, he was ready to make good on his prior promise to continue into eternity with and for those who love him. And I totally respect what the reviewer said here, but at the same time, I also respect BTS members showcasing their different sides, right? Including Jungkook with his beautiful album Golden, right, which is 100% in English, and he showcased a wide spectrum of genres that he could pull off, right, easily. And then, of course, Jimin with Muse, right? It just goes on and on. I'm not gonna mention all of them, but I just, that's part of the reason why I love BTS. They've got like all sorts of genres, colors, and characters they could pull off and showcase. But Jin is doing his own stuff in his own way. So it's beautiful in a different way, right? Now, let's actually talk about the album. Jin's first official album, then, is a beautiful inevitability. He runs all through happy, equating this forward movement to freedom, courage, and hope. 5 of the 6 tracks are shots of pure, unaltered energy. None are over the 3-minute mark, and they're eminently repeatable. In collaboration with rock musicians from the US, UK, Japan, and Korea, Jin's voice traverses from rich and low to soaring highs over the band's rhythmic charge. Yeah, it's filled with band sounds, which I really appreciate. Running Wild. Oh, sorry, that was so bad. Anyways, Running Wild is a lead single, a pop rock track co-produced by Gary Barlow of legendary British rock band Take That. I didn't know that they were such a legendary band. For the music video, we're taken all the way to the apocalypse. Yeah, that's a super interesting MV. Sonically and visually a sequel to The Astronaut, Jin replicates his alien character with the same expressionless, placid reactions to the strange, such as meteorites crashing down on Earth. But if this is the case, he has now lived long enough here to know how to enjoy his last day on Earth. He urges us to remember what it means to be human, to find joy in despair, to find something to live for. Yeah, so what did you think about the music video? I thought it's filled with like metaphors. So it does look like the end of the world with like
meteorites crashing down on the earth. The earth is already like has fallen apart, and it almost reminds me of that movie. What's it called? I Am Legend, right? Featuring Will Smith, and he has his own dog in the movie too. And for me, the interpretation was something like, for this music video, no matter what happens, no matter how crazy things get around this world, crazy things happening every day, you and I can live happy life, doing our own stuff in a joyful way. Yeah. And considering what has been actually happening with, BTS or BTS members or the company, I don't know. That was kind of touching for me. But maybe I'm just overreaching. So let me know about your own interpretation. Where are we? The lyrics similarly invite the listener to break free from their stagnancy and set off on a new adventure with him. Don't you let our love go cold when we're standing still, he warns. We'll be running wild, loving till the sun is out, running till there's nothing left, till our last breath. I love that. Fans haven't had a spare moment in this supposed quiet enlistment period, but it certainly has injected new fervor into the fandom now that Jin and J-Hope of BTS are back and moving. Although, I'm really excited that two of the members are back. But unlike other K-pop groups, like boy groups, BTS, the so-called 군백기, the break period because of the enlistment, does it feel different, because they have prepared so much in advance that we almost have new things every month so yeah. And I really respect BTS and their company, Big Hit agency, and then HYBE for preparing so much for the fans in advance, right? The alt rock Another Level describes a maze of a stage and how one must blaze through to the end, resiliently bouncing back and hitting as necessary. It wouldn't be out of place in a game soundtrack, which is certainly appropriate considering the lyrics are an extended metaphor of leveling up in one. And yeah, he talked about, how he came to write these lyrics inspired by playing games, right? And I didn't know he's such a huge gamer, And when I first listened to the album, Another Level was a standout for me. It was my one of my favorite B-sides on this album. Now it's a different one. Now it's actually 그리움에, which I'm gonna talk about later. And yet, the lyrics echo BTS We Are Bulletproof, The Eternal. Such a classic track. So also invite other interpretations of the stage. Fallen is a strong declaration of desire, made more thrilling by the instrumental skills of Taka and Toru of Japanese band One OK Rock. One OK Rock. Another legendary band. Okay. Interesting. I'm learning new things every day. And Fallen original Korean title is 내게 닿을 때까지, Until I Reach You. The twist is in how the lyrics are a cry that doesn't escape the safety of the mind. He's fallen hard but unable to confess. His thoughts are racing all night as he declares his heart to be all theirs, but face to face, he's barely able to look them in the eye or take one step closer. You're my soul and I'm just somebody, he admits in the end. And that's actually the original lyrics. Fans will certainly cry at the irony of Jin singing such a song to them. And today, during the Weverse Live, he said, he mentioned a keyword for each track on this album, right? And for this song, Fallen, the keyword was Jin himself, right? His own name. And he said that he used to be a shy boy, introverted when he was young. And this song kind of talks about his younger days, right? Not being able to confess what he holds in his heart, his love. Heart on the Window is bright and lush as Jin and Wendy of Red Velvet sing of etching the other deeper into their heart. Such a sweet song.
Warm and upbeat, it provides hope that love can be buoyant and fresh through the passage of time. They may weave their voices to declare, I'll love you better, but it isn't to compare themselves to other relationships. Instead, it's about aligning their hearts and choosing to put in the work as they look towards an even brighter future. Oh, I'll love you better. I promise, I etch my heart. Then the climax, I love you better with my heart on the window. I love that part. That is, love flows more confidently with regular proof, though small they may be. The song ends unresolved, anticipatory of the next moment. And yeah, I'm glad that Wendy was able to make it to the special concert today. Did she? Was she there yesterday too? She was, right? And there was a cute performance. And someone commented like it was quite awkward between like Jin and Wendy in a cute way, right? So that was kind of funny. And I love Red Velvet music, and especially Wendy. She's such a great vocalist and musician. So when I first saw the track list released, I was like, ooh, I'm really gonna look forward to this track, right? And yeah, it's a sweet one. Next, such a frame allows the spring warmth of the final ballad to seep into one's heart. Now, this song has become my favorite after watching Jin performing live. I Will Come to You, titled 그리움. Actually, it's 그리움에, right? Longing in Korean, is a lullaby for his fans, accompanied only by an acoustic piano. It's super simple, yet super beautiful. Jin sings words he had penned within a couple of days after his return, words he had kept near his heart through his service. I promise I will come to you. If you need me, I will come to you. And today he mentioned that soon after he joined the military, he was filled with longing, right? Longing for performing and for his fans. And he said that he wrote like a list of words that came to his mind on a notebook or something. And, that inspired him to write this song, right? Those words that came to his mind during the early days of his military service. So that longing transitioned into this track called I Will Come to You. Beautiful track. Their words also found in the rockabilly. So this is a genre I recently learned. Rockabilly. Pre-release track I'll Be There, co-produced by Max. I'll be there forever. I won't change. I'll be there for you. I love this chorus. He sang, I swear that I will song for you. His bandmate Suga had once personified music itself for a feature with veteran singer Lee Sora rapping, I'll be with you for your birth and your end. I hope that you remember I'm with you wherever you are. I love this track. It's called Song Request, 신청곡, right? So, yeah, that's what she said, what he raps. And I love the ending part when he whispers, like, 기대어 쉬어가기를, something like that, right? And then, speaking of Max and Suga, they have their own collab. I forgot the title. I should go check it out. That's something I recently learned as well. Where are we? But to promise you're a whole person for all eternity, it's a tall order. Yet, Jin puts everything on the line with an inviolable buoyancy. And hearing I Will Come to You at the end of 6 new tracks, 11 years into a journey with Jin of BTS, we realize his confidence is rooted in deep foundations. His promise isn't a sweet nothing, but a fully realized statement. For every kind of moment we experience, there's a video or song he has prepared for us to play. Happy is therefore about energetic movement of the individual towards a chosen goal and greater intimacy with the other. In recognition of this, the final touch of this album is that it's not only easy to sing along to in the home or car, but in a live setting with him. And that's something that exactly happened today and yesterday between the fans and Jin.
Many of the choruses feel purposefully crafted this way and have left space for phrases to be repeated back to him. This dynamic give and take is what Jin thrives on. After all, this is a man who had asked for just one thing in his final song. I long for you so much. Please hug me. Original lyrics. Where is it? 너무 그리워. 나를 안아줘. And ensure that he had shared in 1,000 of them the day after his return. Referring to the free hug event. Beautiful. I like this review. So, thank you, Jie Kim. And if you're interested, I'll attach, as always, I always attach links to the references that I use in my video, right? So I'll attach the link to this review and then her blog, BTS Translations. It seems like she translates BTS lyrics, V-Lives, logs, and interviews, articles, and stuff. Okay? And reading this makes me want to listen to the album again and again and again. And I might make a reaction video or sing-along video, whatever you might call it, and then post it on my Patreon page in order to ensure the protection of my channel. I'm trying to make the channel like copyright free as much as possible from here on. So if I decide to make a video, I'll attach a link in this description, in the description of this video. Okay. Anyways, let me know what you thought about this album. What's your favorite track, and what do you think about this review? Do you agree with it? Do you not agree with it? If so, which part? And then if you watched Jin's Weverse live special performance, what did you love about it, and what was your favorite part? Yeah, so let me know. But as always, as your comments, stay positive, respectful, classy, and happy. Yeah, and if you haven't subscribed already, please do so. If you have already subscribed, thank you very much, and peace and love. Bye-bye. Love you.